I just have this beautiful cool water here at the beach in the bar La Caseta Cala Canyelles, and now we are going to discover the beach. This was really nice. These are my hosts here, my most beautiful follower. I hope you are following. And this is the most nice man of Argentina. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. You make it hard to leave. Ciao. And I'm going to take you to the beach now. This is the beach of Cala Canyelles. Das ist der Strand von Cala Canyelles und ich zeige den euch ein bisschen. Wir gehen hier ein bisschen rum. Ich hatte hier ein wunderbares Wasser und jetzt laufen wir hier ein bisschen zu dem Strand. Das ist einfach, hier seht ihr, das Haus ist, die Boote sind schön und wir machen eine kleine Tour. Ich war in dieser Bar, La Caseta, war genial, war einfach nur super. J'étais dans cette bar, La Caseta. Vraiment bien, si vous venez à Canyelles, vous défrayez ici, c'est vraiment super bon. Ahora estuve aquí aprendido un agua que estuvo super bueno y ahora vamos juntos descubrir la playa de Cala Canyelles. Es muy bonito aquí. As you see, it's very nice. Subscribe to the channel. It's a beautiful beach with beautiful people. And this is Costa Brava pure. And we are going to go on. Look here, it's wonderful. Und wir laufen jetzt den Strand entlang. Ihr werdet viel Freude haben. Es ist ein wunderbarer Strand. Und auf geht's. On va faire un tour de ce plage ici à Canyelles. Faites une subscription au canal, compartez les vidéos avec d'autres gens. Subscribe to the channel, share the video with other people. Vous devrez compartir les vidéos avec d'autres gens. Faites une subscription al canal. Et vamos. Puedes hacer una suscripción al canal. Y das un like. Tú ves, esto es tan bonito aquí. Y vamos. You have beautiful people, beautiful place. Let's look a bit around what there is at the beach. There's also a restaurant over here. There's auch ein Restaurant hier. If you want to have like more, not a beach bar, but a restaurant. Also wenn ihr mehr ein Restaurant haben wollt und kein Beach Bar, dann ist das wohl eine Sache für euch hier. Voilà, si vous voulez avoir plus un restaurant qu'un beach bar, voilà, ça peut vous plaire ici.
And here you have the beach. We will go over there to check it out. Let's see, we go over there, this way. So there are school classes here, sind Schulklassen hier. Il y a des enfants de l'école qui sont là pour aller à la plage. Esto es una escuela de barcos. ¿Qué es esto aquí? Es un casal. Un casal. ¿Qué significa esto? Un summer camp. Ah, it's a summer camp. Bueno, Más o menos como esto, Sí. para los jóvenes. exacto. Muy bien. Es para un canal YouTube para explicar un poco cómo está aquí. Muy bien. Chao, feliz día. ¿Eh? ¿La vida está bien aquí? ¿Perdón? ¿La vida está bien aquí? Estupendamente. Se ve, es la naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es muy calmo aquí o en el verano muy calmo? O? Calmado, sí. Oh, perfecto. Ciao. Feliz día. So they have a summer camp here, kind of. And we are going to walk a little bit more around the beach. Wir haben hier also ein Sommercamp für die Schule. Und wir gehen noch ein bisschen am Strand entlang hier. Voilà, il y a un camp d'été. Comment on dit ça? Ils font des vacances ici à prendre avec les bateaux. Et nous, on fait un tour là-bas. You see, young and old is enjoying here on the beach, which is very nice. You see they're enjoying here? And we go on. Ihr seht, jung und alt freut sich hier, hat Spaß an dem Strand. Voilà. Toutes les âges, la playa, the beach, la plage, non? J'espère que je peux transmettre un peu la joie, non? Et vous voyez, on fait tout le tour. Vous pouvez aussi venir avec votre bateau, je crois, ici, faire un stop. Il y a un restaurant derrière aussi, au port. So we are coming to the end of this walking tour at
beach of Cala Canyelles. Give a like, subscribe to the channel, share the videos that other people can see the beauty of Catalonia as well. Give a like, and by that the videos will go up in YouTube and they get visible so other people can see it as well. Wir sind am Ende der Walking Tour angekommen hier am Playa Cala Canyelles. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos mit anderen Leuten, damit sie auch die Schönheit von Katalonien sehen können. Und gebt ein Like. Dann gehen die Videos nach oben und weil YouTube sieht, ist es wichtig und schön. Und dann können auch andere Leute die Videos sehen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du walking tour aux plages de Cala Canyelles. J'espère que vous avez aimé ce tour. Donnez un like, faites une subscription au canal, compartez les vidéos et par donner un like, les vidéos suivent. Ils vont subir en YouTube et les gens peuvent voir la belleza de Cataluña. Ahora estamos al final del walking tour en la playa de Cala Canyelles. Das un like, haces una suscripción al canal como esto. Los vídeos suben y otra gente pueden ver la belleza de Cataluña también. Un feliz día. Have a joyful day. Habt einen wunderschönen Tag. Une joyeuse journée à vous tous. Goodbye, adiós y hasta luego. Ciao.